the Coursera courses. These are some data that figure show technology-wise analysis of literature review found that most of work on MOOCs. How is it shared digitalization in education can benefit? 3 parts. Campus environment. Campus environment to reach, new advanced, change our, entrance to university, thermal screening, biometric attendance to system, monitor people by using social distance alarm system. You are new, different things. We developed, how to do these things to protection to diseases, to ensure the society and student staff and face mass detection system. In the doors of our, things we need, time, effort, and insight for change the college, campus environment. There's a competition, the other universities say, this university has these, technologies, VR still doesn't have, why we don't have, there are competitions, and then there are financial pressure on it, we feel, to invest in new change, think about them, what they need, how can adapt to Turkey, how can adapt to our campus, how they feel that they are in home. So we should know them and change the campus according to that. Also, technology poses both challenges and opportunities for higher education. These technologies can help to, especially overseas studies. Smart class and all driving online silent things can change teaching methods. And for example, ChatGPT about there's some reportage I put here. There are some in Okan University, I developed 2 programs I want to mention shortly. One is for and lecturing. It is 1 year program, and I want to thank Aya Hoca. She doesn't know why. In the Yomega, Aya Hoca invites different learning and teaching centers directories, and they explain how do they do this training. And in the UCAP, everybody saw us. I'll take is your instructor did take EİTİM. He said we give some courses or some presentations, but it is not enough. I learned search different teaching and learning methods from the training programs, and from your Yomega presentation, I saw different models, and I went to my rector and said that this is the best method. I find it. They said, but we follow the just people wants to learn, and can be a leader from their faculties. We will ask them and come to follow 1 year program, not 1 time, 2 times listen and go. 1 year program, and disciplinary, disciplinary from faculties, different faculties, faculties, couple of people, if they want to come, and they follow from the beginning of the semester and 1 year. I give atelier, 60 different ateliers, workshops, they follow up. And what we talk is, different things, for example, how we deal with our students' profile. What should we do? What should not we do? What can we learn from each other? End of things. Social, educational, and the changing world, we discuss together, we learn from each other. For example, first times one of the doctors, she is
eye doctor. She works with the kids with problems with, you know, eye, and she said that it is affected how to learn, you know, it affects learning. She was talking, and you know, we were listening and asked her questions. Then we developed a project with her after this program. You know, now we will collect data. We will collect data from our university students, from tıp fakültesi, diş, eğitim and Bilimleri students, to how, you know, we will review their. We will apply a test for their visions and how they learn, to check the relations. I mean, our education, you know, support program is not about just, you know, teaching, improve the teaching. Also, to research about teaching and learning together from different disciplines. Yeah, interdisciplinary. You can look at our website, and we have also, before program we had need assessment. Now, this year also I developed a teaching assistant. Teaching assistant wants to come to this program, but I said that, you know, I will do different program for you. I didn't want teaching assistant to stay with the faculty program, because, you know, their needs are different. They need to develop research skills and teaching skills in, you know, after PhD. They need to, you know, develop their teaching and other skills to be effective faculty member. So I run different programs with them. We learned questions. Massive open online courses. I have some questions to discuss with you. Are these platforms effect on education executives? Did you use massive open online courses in universities, in your university? How was your experiences? Do you think Coursera courses can replace one of your courses in university? No? No, you don't. Yeah. Okay. This semester I try to include some models of the Coursera to my courses. Okay. Thank you very much. This is my university campus. Thank you very much, Professor Gür. Our next keynote speaker is Dr. Linda Beat from Rogers Williams University. Now she's going to do a presentation about the use of multimedia to enhance and deepen learning. Dr. Linda Beat is semi-retired and working part-time as an instructional designer. Her last position, held for many years, was as the director of the Center for Scholarship, Assessment and Learning, Teaching and Technology at Rogers Williams University. Thank you, and I appreciate being asked to be here. It's an honor for the universities and also the community. Thank you for having me. I'm going to just give you a few examples of some of the uses of different types of media that we have at the universities that I've been involved with.
mostly looking at how can media deepen learning. Just a little bit about the university I'm with right now. Roger Williams University is fairly young, you can see, founded in 1956. We have only about 5,400 students, 2 campuses, one in Bristol, Rhode Island, which is on the water, and one in the city of Providence. Although many of our faculty were using some technologies in their face-to-face classrooms, other than our teachers who were teaching fully online, they didn't use a lot. So they maybe used some PowerPoint and some other different technologies that were specific to their disciplines. But when COVID happened and we had to close the campus, all faculty moved online for the summer and fall of 2020. And what that did was really change things forever, because faculty were exposed to tools that they didn't even really know about or they heard about but had never used. And so once they started to use those, which was shocking for them, the students really reacted quite well. And now the faculty, we're back on campus, except for, of course, our online courses. They are now using more tools than they had before, because what they found was, oh, these are just so useful, and the students like them, so we will continue to use them. So it really has changed things forever. One of the things we did was add technology to all of our classrooms. So, because when we came back, all the students were not back yet, because we had situations where students were still sick, they were in quarantine. So our faculty had to adapt using the technology in the classroom to address the students in front of them, the students who were coming in via Zoom when conferencing, who were quarantined but they were filmed fine. And then they recorded all of their classes for the students who were ill and could not come to class at all, but needed to keep up with their studies. So we're recording as well as interacting face-to-face. Now, one of the things that's really been a benefit is that when we do the recordings, sometimes a student who's heard something once needs time to really think about it. If they know they can go back and review the recording afterwards, again, or just go to specific parts that they wanted to review, that's been very helpful. But it's obviously quite a learning curve for the faculty to address all of those different audiences. So one of the things that we've done and our faculty have done is try to make things that, products that students can view that make things local for them. So when our architecture students are learning about neoclassical design, the faculty member actually went into our city of Providence and did video of the different types of neoclassical architecture in our own city, and was able to zoom in and add additional information. And now the students can watch the video, but also go back into the city and see the buildings themselves. That's a lot more engaging than just a textbook with pictures of neoclassical design somewhere else. So it makes it more real for them. A little bit more fun too. One of the things that really adds to a class
is allowing students, no matter how they learn, to be able to engage with the material. So in this case, this faculty member teaches about natural disasters. It's a science course. So by having the video that has sound effects of the fire and also pictures of fires that have happened, you address the students who learn more visually, the students who learn best by listening, and then it breaks down some complex concepts into a little bit more individual pieces. And we can also have simulations that students can interact with. So if they're more hands-on, this is very useful to them. One of the things about any type of media is that you can control the pace. So if a student really, they hear something and they need to hit stop, let me think about that, they can do it in a video. If they have watched something and they thought, I don't really understand that, they could go back and watch it again. So I think, especially for the students who come in who have a different language as their primary language, sometimes sitting in a classroom, the instructor is talking very quickly and it's hard for them to take in all the information at once. So being able to go back allows them to get a little bit deeper understanding and listen to it multiple times. We're also able to provide some supplemental tutorials. So on our learning management system, if the content that a student is viewing is something that they should have known coming in, but maybe missed or forgot, we can put a supplemental tutorial in there on their own time. They can go back and go over that so that it prepares them to move forward, because otherwise it gets too overwhelming and they drop. So. One of the things that we have discovered is many of our students don't read with comprehension. So we've instituted the use of a project called Hypothesis. It's an application that allows the students to read together online and annotate the text, so that the whole class is going through the text together in an online environment, putting their comments in. And it allows the students to say, oh, well, I didn't think about that, or when I read that, that's not what I thought. So it's been very useful in promoting a more deep reading in a collaborative format. When you have a learning management system where you can pull everything in online, you can pull together all diverse resources. And again, what this allows the student to do is personalize that learning experience. So if they want to go a little further on something and you have resources there in a variety of formats, the students can go in and process through that content on their own in a way that makes sense to them. And you can make it more fun. You can add some learning games that are interactive. You can add music. One of our faculty members who teaches grammar in writing class has written a song about the different grammar rules, and he plays it on his guitar. So the students will sing that song to remember what some of these rules are. And the storytelling also is always really popular and very powerful. We have one poetry class that interacts with a poetry class at another university, and they write their poems and then present them in a web conference. So they all are able to read their poems to each other and then comment back. I think when you hear stories, when students do the interviews and talk to people, it's so much more powerful than just reading the textbook.
So a few projects that I've been involved with, we have a professor who had their students talk to specific or interview specific Southeast Asian immigrants who had been, who had fled Vietnam after the war. And they're members of the community that they saw all the time, but had never spoken to them about their experience of being in a war, coming to this country, having to acclimate. And they did an oral history for each of those people that they interviewed. Then we did an exhibit at the end of the semester and invited the public. So the students will never forget that experience of talking one-on-one with those people and hearing the emotion that was involved and thinking about what it's like to immigrate to another country and how to acclimate. We also have a faculty member who is a Holocaust survivor and participated in the Shoah Foundation, which grabs video of all the people that have survived. And what we asked the students to do was choose one person and then go in, take a clip of that video, and then annotate comments. And then the faculty member interacted with those. Again, a very powerful way to learn about history versus times, dates, that the way I learned it, certainly. We also use video pretty extensively for things like interviews. So our law school students have to get practice interviewing their clients. So we have a room where they interview, it's just the two of them, and then the faculty member reviews their interview and gives them feedback. But it also allows the people that did their interviewing, the students, to see themselves as others might see them in a way that they would never know, right? So that's been very successful. Now, how do we know what our students know? Should we give them a test? Does that tell us? Not really. So what we have been moving towards is trying to have experiences that allow students to demonstrate what they have learned or demonstrate specific understanding and skills. In this particular course, it's a year-long course, we are training teachers, elementary and high school teachers, who are getting a lot of students coming into their classrooms who do not speak English. We're giving them strategies to use. Now we have 70 students, 70 teachers in this course, and 2 teachers, 2 faculty members. We need for the faculty, for those teachers, to teach a lesson using specific techniques. And then the instructors need to observe them to say, okay, they know that this is effective. They know what they're doing. How do we do that? How do we send 2 people all over the state to observe? We can't. So what we're doing is we're having each teacher teach a lesson and record it with their phone or their tablet, and then they submit that video and they annotate it and say, this is what I'm doing and it satisfies this skill. This is what I'm doing and this is the skill that I'm demonstrating. And then the faculty member reviews that and then gives them feedback. Like, not quite, or yes, you've got it. So that's been really very, very helpful. It's a way to use media to bring everybody in. Again, from the teacher perspective, they're watching themselves teach. And they don't realize, oh, we do this thing, or we're using incorrect body language or facial expressions or whatever. So it's interesting. It also can be used to demonstrate a skill in a way that you can't tell from a book. So in an online course, if you want to do a skill demonstration, the teacher can do it and then have the students try when they get together.
So this is an emergency management demonstration of the students showing how to do CPR. One thing that media has been tremendously helpful in is situations that would be dangerous for the student to demonstrate. So in our Bridgewater State University, we have an aviation program, and the students have to work on the simulator before they get into the airplane. And they can also practice difficult maneuvers that you could never do in a plane because the plane could crash. So they practice on the simulator with the hope that if they practice enough, if they're ever in that situation, they will remember and be able to just do it. In our nursing program, we have these simulators, SimMan, SimWomen, SimBaby. Do you have those here? Really helpful in preparing the students before clinical to go through. The challenge was really to get the faculty to trust that they could create those diagnoses in the simulators and have the students come up with answers. But it's so much more engaging for the students to be in a small group, interact with those simulators, so that when they go out into their hospital to do clinics, they're a lot more prepared. Plus, it's a lot more fun, I think. And it doesn't have to be like this big project to use media to be effective. So in this situation, we have an instructor who is a botany instructor. He sends the students out into the surrounding area, and they have to collect like 10 different plants. So instead of taking the plants, which we're trying not to do in the protected areas, the students either take photos or videos of the specific plant, put them up on a blog post, and explain why they think that this is the correct plant. So they share it with everybody, and the instructor really hears their thinking as they're going through that process. So it's not just guesswork. And if you have an opportunity to look at this site, the University of Virginia put together this website, and it has spanned multiple years. The faculty have assigned specific students to research in a specific way the whole environment around the Civil War in the United States. So this is way beyond doing a written paper. So the students actually go in to all of these different areas. I don't know if you can see that really clearly on the slide, but they look at letters and diaries, census records, church records, to piece together what that time was like in a way that is a lot deeper and more emotional and more meaningful than just a timeline. Every semester, the students continue to build this database out so that now it's this huge repository of student research that has been contributed to the country, which is wonderful because it's meaningful. The students understand that what they're doing is going to be important and is going to be used by others. So it's the type of assignment that allows students to make a choice and use creativity. So if we give students choices for assignments and say, you can do this by doing video, you can write a paper, you can create a poem, create a song, it really allows the students to use their strengths to put something together that is meaningful to them in a way that perhaps would not be as successful if it was always write the paper. And you know, when we do things like that, we get very little cheating. Like oftentimes faculty will say to me, how do I prevent the cheating that goes on in standardized tests? And I say, don't give standardized tests because they're not that meaningful, right? So we want students to be able to demonstrate to us what they know
in a way that makes a big difference. This assignment or group of assignments, again, at Roger Williams, we put a premium on students contributing back to the community. So we ask the community every year to submit proposals for work from nonprofits that students can help with. And our faculty weave these proposals into their classes so that the students are actually working on real-world problems and solutions. And they are contributing lasting results to the particular group that asked for it. So these are 3 different museums in town that needed help, that couldn't afford it. And so our students and faculty got involved and were able to help with these projects. So that's all I have for you. Thank you so much for your patience. I look forward to learning more from you and Sal. Thank you very much, Dr. Linda Bey, for your presentation. Now we have finished our face-to-face presentations. So before we start online presentations, we will present plaques to our keynote speakers. Now I invite Associated Prof. Dr. Serdar Işıktaş on behalf of the organizing committee to the stage to present the plaque to Professor Dr. İbrahim Levent Taner, Rector of Cyprus Health and Social Sciences University, as our main sponsor. Now, Professor Dr. İbrahim Levent Taner will present the plaque to Professor Dr. Atilla Elçi. Professor Dr. Remziye Terkan, Rector of 15 Kasım University, will present the plaque to Professor Dr. Sezer Komsoğlu. Professor Dr. Mustafa Sasan, Rector of Dünya Barış University, will present the plaque to Professor Dr. Aytaç Göğüş. And on behalf of the organizing committee, I will give a plaque to Dr. Linda Bey.
Değerli misafirlerimiz, online sunumlarımızla devam ediyoruz. Now we continue with our online presentations. Our keynote speakers, Professor Dr. Fatma Özmen from Cyprus Health and Social Sciences University, will do a presentation about the functionality of higher education institutions in gaining competitive advantage through innovation and entrepreneurship. Professor Dr. Fatma Özmen completed her undergraduate education at Atatürk University, Department of English Language and Literature, and completed her master's degree in Bilkent University, teaching English as a foreign language. Professor Dr. Fatma Özmen completed her PhD in Education Mass Administration at Prague University. She became an associate professor in 2008 and a professor at Trakya University in 2014. She supervised 15 master's and 3 doctoral theses. At the international level, she took a role as a manager in one project, as an expert in one project, and as a participant in 2 projects. At the national level, she managed 2 projects. She has nearly 100 works as scientific publications, articles published in international and national journals, papers presented and published in international and national scientific meetings, and book chapters. She reviewed for many articles at international and national level and received the Outstanding Reviewer Award from Emerald Journal of Disaster Resilience in the Built Environment. Professor Fatma Özmen has publications, and these publications received 1,700 citations. Fatma Hocam, do you hear us? Fatma Hocam, are you connected to us?
format durumuna çözülmesi ve yeni değişim meselesi gerekiyor. Aslında yıllardan beri değişim sözünün görüşmüş. Ancak sel alanda ve toplumsal alanda yaşanan hızlı değişimler, hızlı kazanımlar, özellikle iletişim ve bilişim teknolojisindeki gelişmeler o kadar hız kazandı ki değişimin kendisi de artık değişti. Artık donmasına gerek kalmadan yeni değişimlerle hayatımız şekillenmektedir ve biz her yeni değişimle birlikte yeni iş yapma yolları, yeni teknikler görmekte ve bazen de karşılaştığımız bu kadar hızlı değişimle şaşırmaktayız. Nitekim 4.0 sanayi ile adlandırılan gelişmelere bir bakacak olursak, son derece önemli olan birbiriyle etkileşim içindeki zeki makineli sistemler, nanoteknoloji, gen dizilimi, yenilenebilir enerji, 3 boyutlu baskı, sürücüsüz araçlar, dronlar, dijital para, nesnelerin interneti, dijital teknoloji, yapay zeka, büyük veri, blok zinciri, bulut bilişim gibi son zamanlarda yaşamımızı şekillendiren çok büyük gelişmeler ve biz bunların birçoğunu henüz idrak edemedik bile. Biz idrak etmeden herhalde yeni değişmeler, yeni gelişmeler de birlikte yaşanacaktır. Yenilik ve girişimcilik üzerinde benim sunumum konusu daha çok. Neden yenilik ve girişimcilik? Çünkü yenilik ve girişimcilik, bütün bu biraz evvel söylediğimiz yeni teknolojilerin ortaya çıkmasında son derece önemlidir. Yenilik, ürün, hizmet veya süreç ile ilgili yeni yollar, yeni iş yapma tarzları, yeni fikirler veya benzer durumlardır. Yenilik, değişimi hızlandırır, ilgi ve heyecan uyandırır, yapılan işlerin etkililiğini artırır. Yenilik sayesinde hem üniversitelerde hem toplumlarda yeni yolların gelişmesi, daha kolay ulaşmanın sağlanması, daha kolay uygulamaları gerçekleştirilmesi sağlanabilir. Yeniliğin yararlarını ayrıca şu şekilde sıralayabiliriz. Kaliteyi artırır, maliyeti azaltır, pazar payını artırır, kaliteli olacak ürün ve hizmet geliştirilmesini sağlar, insan gelişimini ve potansiyelini artırır ve herhangi bir risk taşımaz. OECD 2018 yılında yeniliğin sağlanabilmesi için özellikle yüksek öğretim kurumları için yenilikçi kültürün oluşturulmasını öngörür. Yenilikçi kültürün oluşturulması bir yüksek öğretim kurumunda oluşturulabilmesi için tabii birçok unsurun gerçekleşmesi lazım. Her şeyden evvel etkili liderlik, etkili işbirliği, araştırma ve geliştirmeye verilen katkı, teşvikler ve birbirlerini destekleyici bir kültürün oluşması gibi yönetim tarafından yenilikçi fikir taşıyan kişilerin belirlenmesi ve rutin olarak bir araya getirilmesi, insanların yaratıcılığının teşvik edilmesi, desteklenmesi, yenilikçilik veya yenilik yaratacak ekiplerin izlenmesi ve devamında silo etkisini önlemek için çapraz fonksiyonel takımların oluşturulmasını önerir OECD. Silo etkisi nedir diye bakacak olursak, aslında örgütlerde sıkça rastladığımız bir durumda bu. Yardımlaşma işbirliğinin olmaması, insanların kendi çabalarını kendisine saklaması, paylaşım kültürünün olmaması ve dolayısıyla yenilenme ve gelişmenin önündeki bir engel olarak görüyoruz. Pardon. Yaratıcı, bağımsız olaylara yeni bir açıdan ve örgüt dışından bakılabilmesi. Yaratıcı, bağımsız olaylara yeni bir açıdan. Acaba biz bunu böyle yapıyoruz ama farklı bir açıdan, farklı şekilde yaparsak nasıl bir kazanımımız olur? Örgüt dışından bakılabilmesi de çok önemli. Outsider bir görüş, o örgütün dışından bakabilmek için insanlar kendi örgütünün içerisinde belli kişilere o kadar çok alışırlar ki farklı düşünmeyi veyahut da yaratıcılığı teşvik etmek için nelerin yapılması gerektiğini göz ardı edebilirler. Örgüt dışından bakarak örgütün ne kadar çok geliştiği, nelere ihtiyaç duyduğu,
nasıl desteklenmesi gerektiği, hangi irtibatları, linkleri kurması gerektiği daha etkili bir şekilde anlaşılabilir. Hatta bu anlamda başkalarının görüşüne başvurulabilir. Statü azaltılırken işverenlerin risk almasının sağlanması, yarışma ve girişimciliğin önünün açılması, küresel iş dünyası içinde ulusal politikaların geliştirilmesi. Bu da son derece önemli. Küresel iş dünyası veya da sadece iş dünyası demeyelim, küresel biraz evvel başlıkta da geçtiğimiz rekabet avantajı veya da rekabetçi davranışlar içerisinde ulusal politikaların geliştirilmesi. Yani hem üniversiteleri hem toplumu geliştirebilmek için başka ne tür politikalara ihtiyacımız var? Bunlar nasıl olacak? Ve bunları geliştirmek için nelere ihtiyacımız var? Bunlara izlenmesi, desteklenmesi, bakılması gerekir. Affedersiniz. Hastalıktan yeni kaldım o yüzden. Evet, yenilik yaratmanın kaynaklarına Peter Drucker 1985 yılında Innovation and Entrepreneurship isimli kitabında 7 husus üzerinde durarak anlatır. Bunlardan ilk 4'ü daha çok örgüt içi için geçerli. Diğer 3'ü ise dış dünya için, örgüt dışındaki dünya için geçerli olabilir. Bunlar beklenilmeyen uyumsuzluk, süreçlerdeki değişim, pazar sanayi yapısı, nüfus özellikleri, algılardaki değişime ve yeni bilgi olarak sıralanmaktadır. Beklenilmeyen nedir diye bakacak olursak, beklenilmeyen şeyler yenilik yaratmadan nasıl etki yaratabilir? Örgüt içerisinde veya da yaşantımızda ani olan hususlar bizleri düşünmeye sevk eder ve bunların üstesinden gelebilmek veya yararlanabilmenin yollarını aramaya başlarız. Örneğin geçmişte petrol ürünlerinden gaz yağı elde ederken artan kısım beyitlere dökülüyormuş. Fakat beyitlere dökülen kısmın alev almasıyla bunun sanayide kullanılabileceği, motor yakıt olarak kullanılabileceği bir tür olmuş ve dolayısıyla çok büyük bir endüstrinin gelişmesine kapıları açılmış olmuş. Beklenilmeyen hususlardan dolayısıyla yararlanabilmek yenilikçinin kaynakları da birisidir. Uyumsuzluk, özellikle örgüt içerisinde birbiriyle uyumsuz olan tutumlar, davranışlar, takımlar arasındaki ilişkiler, yeni yolların aranması için nedenlerdir. Süreçlerdeki değişim de aynı şekilde. İnsanlar değişime çok ayak uyduramayabilir. Yeni şeyler, yeni kolaylıklar arama yönüne gidebilir. Pazar ve sanayi yapısı yenilikçiliği teşvik eder. Özellikle yurdumuzda baktığımız zaman çok kez dile getiririz. Üniversiteler, bilginin yatağı olan, bilgiyi işleyen, üreten ve insanları bilgi ve teknoloji açısından yetiştiren kurumlar olarak normalde topluma öncülük yapması gereken kurumlar olarak düşünürüz. Oysa görülmektedir ki sanayi ve pazar ve sanayi dünyasındaki gelişmeler çok daha hızlı olmaktadır. Demek ki o halde üniversitelerin pazar ve sanayi yapısında dikkate alarak veya diğer kurumlar yeni ihtiyaçlar çerçevesinde bazı şeylerin yapılması zor olabilir mesela sanayi dünyasında veya da çok büyük kolaylıklar sağlanmıştır. Bunlar nasıl yapılıyor? Ya zorlukların üstesine nasıl yenilenir? Yollarını alması gerekir. Nüfus özellikleri. Evet, bu da bir ülkenin özellikle bir toplumun nüfus yapısı. Örneğin çok fazla genç nüfusun olması, o genç nüfusun ihtiyaçlarının giderilmesinde, sorunlarının çözülmesine yeni yollar aranması gereğini doğru ortaya çıkarabilir. Veya farklı olabilir. Mesela yaşlı nüfusun fazla olması, yaşlıların bakımıyla, sağlık sorunlarıyla ilgili yeniliklerin peşinde koşulabilir. Dolayısıyla nüfus özellikleri de yenilikçiliğin kaynağıdır. Algılardaki değişme. Algılardaki değişme de yine yeniliğin kaynağı olarak görülür. Birilerinin iyi olarak gördüğü gözle başkaları o kadar iyi gözle bakmayabilir. O algılardaki değişmenin farklılıkları giderebilmek ve hatta algıları geliştirmek için
yenilikçi yolların aranması ihtiyaç olarak ortaya çıkar. Ve son olarak yeni bilgi. Evet, özellikle son yıllarda yaşadığımız bilgi ve teknoloji alanındaki bilgiler çok hızlı artmakta, çoğalmakta ve insanları bu yeni bilgiyle beraber bir daha yeni bilgiyi öğrenmek, içselleştirmek, kullanmak ihtiyacı doğarken de bir yandan da bu yeni bilgiyle ilgili yeni yollar, yeni teknikler geliştirilmesi imkanı ortaya çıkar. Evet, yeniliği ortaya çıkaran hususlar biraz evvel söylediklerimizle paralel olarak pazar araştırmaları, müşteri talebi, teknoloji etkisi, yenilikçi politika ve uygulamalar şeklinde sıralayabiliriz. Yenilikle başa baş gelen bir diğer husus ise girişimcilik. Yenilik, yapılan işlerin, yani düşüncelerdeki yeniliği biz nasıl tanımlayabiliyoruz? İş yapma tarzlarındaki, düşüncelerdeki veya herhangi bir uygulamalardaki yeni yollar, fikirler, teknikler, tarzlar olarak yeniliği anlatabiliyoruz. Peki bütün bu farklı yöntemler, tarzlar acaba yalnız başına kalacak? Tabii ki hayır. Yenilikler, elde edilen yeniliklerin özellikle de etkili olduğu düşünülüyorsa bunların pazar iş dünyasına aktarılarak iş dünyasında yeni bir iş olanağı haline getirilmesi ve kazanç elde etme durumuna getirilmesine girişimcilik diyoruz. O halde demek şunu söylemek gerekebilir. Girişimcilik yeniliği kemiğe bürünmüş hali ve bir kazanç elde etme tarzıdır. Yenilik ve girişimciliği sağlamada etkileşim odakları nelerdir diye bakacak olursak, bunlar ile çok sıkı ilişkiler ve etkileşim içerisinde, işbirliği içerisinde olan üniversiteler, iş dünyası, devlet, bütün bakanlıklar vesaire diğer kamu kuruluşları olarak bakmak lazım. Ve diğer toplum kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, dernekler, kulüpler vesaire gibi. Bunu hem yurt içi olarak hem de yurt dışı olarak düşünebilmek lazım. Özellikle de gelişen dünyamızda bütün bu yenilik ve girişimcilik çalışmalarının yurt içinde kalması düşünülemez. Bunların etkili bir şekilde gerçekleşebilmesi için yurt dışı bağlantılarının, yurt dışı desteklerinin de beraberinde gelmesi gerekir. Evet, burada yenilik ve girişimcilikle ilgili ülkelerin kazanımlarıyla ilgili bazı paylaşımlar yapmak istedim. 2022 yılında İngiltere'deki üniversitelerinde ekonomiye katkısı olarak yaklaşık 95 milyar sterlin bir katkı sağladığı belirtilmekte. Ve 815 binden fazla işi de desteklediği açıklanmaktadır. Ülkenin gelişmesi ve kalkınması için çok büyük bir katkı. Gayri safi yurt içi hasıla açısından İngiltere'deki yüksek öğretim sektöründe 5 yılda yaklaşık 1/4 oranında büyüyerek 50 milyar sterlin üzerine bir büyüme ortaya koymuştur. Yüksek öğretim sektörünün bu kadar büyümesinin temel nedeni ise girişimcilik ve yenilikçilik aracılığıyla ülkeye ve topluma aynı zamanda üniversiteye sağladığı büyük yararlardır. İngiltere, İngiltere'de hükümet bölgesel gelişme sürdürülebilir gelecek için üniversitelere doğrudan yardım yapmaktadır. Son derece önemli. Sürdürülebilir gelecek ve bölgesel gelişme için doğrudan yardım yapmaktadır ki tabii bizim üniversitelerimize de devletin bir takım yardımları olmakla birlikte özellikle bölgesel gelişme açısından bu yardımların daha fazla tabii çok olması istenir. Üniversiteler doğrudan istihdamın yanı sıra diğer sektörlerden hizmet ve mal satın alarak ve çalışanların harcama gücüyle de ekonomiyi canlandırmaktadır. Bütün üniversitelerde olduğu gibi. Üniversiteler ayrıca önemli sayıda uluslararası öğrenciyi çeken
ve uluslararası öğrencilerle ilgili ziyaretçi acımalarımız milyonlarca lirayı bulabilmektedir. Özellikle bu uluslararası öğrenciler üniversitelere çok büyük katkı sağlamaktadır. Hem maddi olanaklar açısından hem getirdikleri bilgi, beraberliğinde getirdikleri bilgi, beceri, yetenek açısından hem de sahip oldukları sosyal ve kültürel nitelikleriyle üniversitelerin bulundukları toplumu ve üniversiteyi sosyal, ekonomik, politik, kültürel açılardan desteklemekte, farklılaştırmaktadır. 2024-25 yılına kadar İngiltere hükümeti araştırma ve geliştirmeye yönelik 22 milyar sterlin kamu yatırımı yanı sıra gayri safi yurt içi hasılanın %2.4'ünü araştırma ve geliştirmeye harcamaya taahhüt ederek Birleşik Krallığın küresel bir araştırma geliştirmede süper gücü olmasını hedeflemektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise NASA, Uluslararası Eğitimciler Derneği, kolej ve üniversitelerdeki yaklaşık 1 milyon uluslararası öğrencinin 2022 akademik yılında ABD ekonomisinin 33,8 milyar dolar katkılar bulunduğunu gösteren veriler yayınladı. Ki bu 2022 yılı aslında pandemiden dolayı 20 ve 19'a göre 2019-2020'ye göre daha azalan bir değer. Normalde bu kazancın çok daha fazlası daha önceki yıllarda yaşanmış. Uluslararası öğrenciler yeni fikir, yetenek, deneyimleriyle, bilim ve teknik alanlarındaki çalışmalarıyla, sahip oldukları uluslararası bakış açılarıyla Amerika üniversitelerine katkı sunmakta, uzun dönemli iş ilişkileriyle ekonomik yarar sağlamaktadır. Amerika Birleşik Devletleri hep gazetelerden tanıtıyoruz. Nitelikli, yetenekli öğretim elemanları, öğrencileri kendi bünyesindeki üniversitelerde kadro vererek oralarda iş imkanı yaratarak bu kişilerin Amerika Birleşik Devletleri'ne katkı sunması için gerekli bütün kolaylıkları sağlayabilmektedir. Avrupa Birliği'nde ise yine bizim bildiğimiz yaklaşık 20 yıl önce başlatılan Bologna süreci, biraz evvel sözünü ettiğimiz öğrencilerin, öğretim elemanların değişim yoluyla farklı kültürleri tanımaları, araştırma geliştirme faaliyetlerini izlemekle, araştırma faaliyetlerine katkı bulmaları açısından yapılmış kurumsal bir gelişme olarak fırsatlar sunmuştur ve önemli katkıları da olmuştur. Bu şekilde bilgi ve beceri kazanma yolunda sosyal kültürel değişim ve ekonomik kazanımda elde edilmesi hedeflenmiştir. Evet, üniversitelerin katkılar üzerinde durduk. Ayrıca konu, benim sunum konum yenileşme ve bu yenileşme neticesinde girişimcilik teşvik etmek olduğundan dolayı üniversitelerin yenilik ve girişimcilik açısından ne durumda olduklarını ortaya koyan bir takım araştırmalar da yapılmıştır. Bu araştırmaları burada yer vermek istiyorum. Örneğin payınız yüksek öğretim, 104 ülkeden 1199 üniversiteyi kapsamına alarak öğretim, araştırma, bilgi transferi ve uluslararası görünüm kategorilerinde üniversitelerin performansı 40 ve öğretim elemanından alınan anket yanıtları ve yayınlanan araştırmalara yapılan 121 milyon atıf dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda Oxford Üniversitesi ilk sırada yer alıp üst üste 7. kez birinci olmuştur. Ve çok önemli bir başarı. Biraz sonra tabloyu da paylaşacağım sizlerle. Amerika Birleşik Devletleri'nin üniversitelerden ise ilk 200 üniversite içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nden 58 üniversite yer almıştır. Bu da oldukça önemli bir başarı. Çin Hükümeti'nin de 11 üniversitesi ilk 200 içerisinde yer almakta. Türkiye'den ise Çankaya, Koç, Sabancı Üniversiteleri Times Yüksek Öğretim sıralamasına göre 400 ve 500. sıralarda, ODTÜ, Orta Teknik Üniversitesi 500-600. Sırada Bahçeşehir, Hacettepe ve İCİT ise 600 ve 800. sıralarda yer almışlardır.
Kuzey Kıbrıs'tan Doğu Akdeniz 506. sırada, Yakın Doğu Üniversitesi 608. sırada, Güney Kıbrıs'tan ise komşu olarak Kıbrıs Üniversitesi 400 ile 500 arası, Nikosya Üniversitesi 500-600 ve Kıbrıs Teknoloji Üniversitesi 600-800 arasındayım. Evet, burada üniversitelerin, üniversitelerin renkleri, daha doğrusu sıralamada dikkat edilen hususlar, öğretim, araştırma, atıf ve endüstriyel gelir ve international outlook nedeni uluslararası görünüm. Yani itibarı ne kadar saygın olduğuna ilişkin bu üniversitelere yapılan sıralama göstergeleri. Yeni üniversitelerin yenilikçilik ve girişimcilik alanında çalışmaya teşvik etmek ve performanslarını düşmek amacıyla Türkiye'de TÜBİTAK tarafından da her yıl girişimci ve yenilikçi üniversite endeksi yayınlanmakta. 2012 yılından beri bunlar bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, işbirliği ve etkileşim, fikir mülkiyet havuzu, ekonomik ve sosyal katkı başlıkları altında 23 gösterge temelinde yapılmakta. 2023 değerlendirmesi